Здорово, мальчуки, это снова я, ваш стример Александр. Hogwarts Legacy наконец-таки доступен всем желающим. Спасибо, Empress. Вот, мы дождались, пока она закончит этим делом. И можем спокойно начинать играть. Мне тут пришло письмо из Хогвартса. Давайте читать. Здорово, Анел, здорово, Антон. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельством министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. Я дождался 48 минут. Здорово, здорово, Всеволод. Красавчик. Так, ну-ка давай проверим, что там по звуку. По звуку вроде все хорошо. Окей, поехали. Я не хочу заморачиваться с настройками лица, честно вам скажу. Можно я просто возьму реально предустановку какую-то, чуть-чуть подизменю? Ну, то есть, допустим, меня вполне устроит какой-нибудь кибальчиш. Мальчиш-кибальчиш. Вот, только волосы ему сделаем подлиннее и все. Можно ли сделать? С хвостиком, как у меня. А где там волосы длинные? Во, пойдет. Такой, а-ля индеец. Норм. Цвет волос. Да, и пусть. Ну как-то вот так. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. Первый голос, второй I'm really голос. going to enjoy this class. Выберите сложность. Нормально. Имя вашего персонажа. Имя, фамилия надо. Ну ладно, давай. Здорово, дядя Сань. Ехали цыгане в синагогу. В стареньких потертых сюртуках. Соломон показывал дорогу. Снег лежал. Жесть. Так, волшебник, волшебница, волшебник. Конечно, начать сейчас погнали. Вообще, абсолютно неважно внешний вид. Может быть, я играть-то не буду, может, не понравится. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here.
Eleazar. Ведьмак 2.0, да? Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Я так прикалывал этот, как они трансгрессируют, и как будто наизнанку выворачивает. Здорово, Фокс. А посмотри, как интересно год начался. Пару хороших игр. Hogwarts Legacy, хорошая игра, хорошая, тут спорить как бы бессмысленно. Atomic Heart, хорошая игра, хорошая игра. У каждой свои есть нюансы, но в целом неплохое начало года. В плане игровом я имею в виду. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Ой, бедный министерский. Hang on! А, то есть он увидел смерть, и теперь он видит фистралов? Прикольно. Кстати, прикольно. Особенно прикольно, когда ты это понимаешь, потому что ты смотрел фильмы и читал книги, и ты понимаешь, в чем прикол. The key! Give me your hand! Ладно. А разве акцию можно без палочки делать? Are you all right?
You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Угу. Пилочку дали. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Управление приятное пока в плане обзора. Enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ну, то есть бывает такое тягучее, а бывает нормальное. Like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Симпатичненько. Я, кстати, специально не смотрел ни стримы, ни ролики по игре. Хотел сам глянуть. Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think the port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Absolutely. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Так, перекаты Where do you есть. suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts castle was built by... А вы всякий раз, когда спрыгиваете с какой-то возвышенности, подпрыгиваете для того, чтобы спрыгнуть? Мне кажется, так не работает. Мне кажется, люди стараются, наоборот, максимально занизить свою тушку, чтобы меньше весить при, ускорение, падение, все дела. А эти подпрыгивают зачем-то. Магия их не понять. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was горшочек упал. Бедный кувшинчик. There's the path down below. This way. Кстати, смотри, положение ног, да, на камнях. В неком видео обзоре Геншина говорилось о том, какая вот эта вот работа проделывается, когда персонаж ставит ноги определенным образом. Многие игры на это не обращают внимания, игнорируют. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. No. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ладно. Excellent.
Ладно. Мне нравится. That was a bit rougher than I'd expected. Прикольно. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Уважаемо. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Окей, давай поищем. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, ну нам куда-то наверх. Пошли. Где здесь подъем какой-нибудь есть? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ух ты. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Это банк, что ли? Похоже на банк. Гоблин, но... Hello? Слюни утри. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. А гоблин в теме что-то знает. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? Упс. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ладно. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Заговоры, заговоры. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. Так, заходим. Палочку наготове. Отлично. Палочка готова. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Отлично, спасибо. Best of luck. Certainly unexpected. А трансгрессировать отсюда нельзя? Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Yes, a revealing chant. Let's see what we're... Your wand and focus. О, жесть, вот это я не люблю. Капец, конечно. Вот это мне и не нравилось никогда в играх по Гарри Поттеру.
Я не понимаю эту механику. Я правда не понимаю этого. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Угу, понятно. Из Гринготса нельзя трангрессировать. Ну да, точно. Иначе бы туда кто угодно мог телепортироваться. Что-то я об этом не подумал. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Стрим моментами фризит? Ну-ка, давай посмотрим, что там может притормаживать стрим. Вроде как ничего такого не включено. Из-за чего? Давай подумаем, что может подтормаживать. Ничего такого нет. Все лишнее отключено. Не знаю, не знаю. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Отлично. Давай. Логично предположить, что на, теперь без профессора воевать. Ладно. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. О, там что такое? Золотишко. Так, погоди, тогда имеет смысл пробежать. Ну, вряд ли тут много сундуков. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Удерживайте во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врага заклинанием остолбенений. Оглушенные враги получают дополнительный урон.
Оуч! Какие-то траблы. Это только у тебя или у других тоже такое наблюдается? Я-то просто проверить никак не могу. Lumos. Lumos. О, ускорение дали. Шикарно. А что это такое? Что за стелла такая в виде того знака, который я все время вижу? Фризы, если отматывать, или если отмотать, то нормально? Но опять YouTube болеет. Lumos. There you are. How did you... Как был удален? Блин, не знаю. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Момент, когда появились рыцари. Не знаю. Повлиять на это никак не могу, к сожалению. Follow my lead. Ну и просадок у меня нет, если смотреть на ОБС-ку. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow. Древняя магия, Yes, sir. о которой не слышала сама Роулинг. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant Короче, for ГГшка centuries. не такой, как все. Не And you, такусик. it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault.
Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Бедный гоблин. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Так, а это уже посерьезнее будет. I know a way out. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А мелодия-то тут такая. Тун-тун-тун. Скачива. Прикольно. Она вообще будет здесь? Чуть-чуть они ее изменили. Мне нравится. Кайф. Нагрузка что-то долгая. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet
the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. А чё в роликах это подфриживает? We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Мне интересно, всегда было, вот в фильмах как бы об этом не сказано, а в книге я не помню. А эта шляпа вообще на весь зал вот это все говорит? Или она только тому, кто распределяется? Я что-то не помню. Скорее бы учиться, скорее бы исследовать замок. Ладно, учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиция. Я сам должен эти говорить. Какие черты во мне есть? Очень странная шляпа. Пусть будет отвага. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. А если я не хочу Гриффиндор? Ну, просто потому что... Чё? У нас очень известный благодаря фильму Гриффиндор и Слизерин. Ну, Пуффиндей там проскакивал, а Когтевран вообще как-то попустили. А Когтевран, между прочим, крутой. Или может оно и правильно? А я не знаю, кстати. Но будет прикольно слышать 10 очков Гриффиндору. Какие у нас варианты-то еще есть? Индуй отстой. Ну или Когтевран, как бы, или Гриффиндор. Рейвенклоу. Вообще, на что влияет выбор факультета в этой игре? Я вот понять не могу. Хитрость, большими амбициями и жаждой власти. Терпение, преданность и трудолюбие. Ну, на самом деле, либо творческий подход, смекалка и находчивость, либо отвага, храбрость и благородство. И мне нравятся оба, в принципе, факультеты. Я либо тот, либо тот. Даже не знаю, кого взять. Вопросики. У меня пока вопросики к игре. Кого бы я хотел взять больше? Ну ладно, пусть будет Гриффиндор. Дань уважения фильму и книге.
possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Не сильно уж она и рыжая для Уизли. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Гриффиндор выбрал, да. Дань уважения фильму и книге. Мне вниз или наверх? Непонятно, погоди. Может быть, другая дверь? Да нет, дверь-то одна. А, стоп. Еще одна спальня, блин. Значит, наверх. Волос сквозь одежду. Ну, это да. Which way is the common room? Замок уровень 2. Ладно. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Да уж, непросто. Девчонки не хотят общаться. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. That girl. А что она там делает? Professor could arrive any moment. А, ясно, ладно. Nellie'll do anything for a thrill. Who does Nellie think she is, Get anyway? down. A professor could arrive any moment.
Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Надеюсь, мне нужно говорить... Опять она полезла. Жесть. Надеюсь, со всеми разговаривать не надо. О, еще... Сундук факультета, неплохо. Still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Да, перевод на русский, конечно, был бы лучшим решением для этой игры. А так, немножко тяжеловато. I would really like someone to try it. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley.
Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Да, многовато тут диалогов. Для начала игры. Brewing, might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Может, тебе надо было идти тогда в этот? Пуффиндуй. Вари зелья всякие. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. А прикольный у них выход. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Да уж. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Так, журнал заданий. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдем. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah! The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания.
Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Класс. Испытание. Ну давай. Так, подожди. Подожди. Ох, гашня с волшебными палочками. Возможно. Что вообще в этом гайде есть? Коллекция. Угу. Так, испытание, карта. Мне бы карту мародеров. Вот было бы здорово. А чё такая неудобная? А как? А как какать? Жесть, как этим пользоваться? Блин, ребят, не, ну это прям что-то... Реально, лучше бы дали карту мародеров. Ну, UI и UX дизайн отличный, на самом деле. Есть очень интересные механики, ну не сомневаюсь. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Опа, монеточку собрал. Хе-хе-хе. Ладно, потом будем исследовать. Давай сейчас для начала. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Ну, кстати, я бы не отказался от аналога Гашни только по вселенной Гарри Поттера. Было бы очень клевой игрой на самом деле. Типа ты бы открывал там в баннерах Гермиону, там, Гарри Поттера и прочее. Прикинь, играть пачкой Волан-де-Морт, Гарри Поттер, не знаю, там, Малфой. Это очень интересное было бы решение. Или бы там у них были какие-то моменты несовместимости, или там хуже бы они взаимодействовали, если бы это какие-то противоборствующие стороны. Но было бы реально прикольно, я бы поиграл в такое. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Я бы тоже это пропустил, кружечку сливочного пива. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ладно, окей, я понял. Окей, понятно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, ну-ка давай. Угу. Так, давай-ка по заклинаниям для начала. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, к слову сказать, не так уж много диалогов, прям. Добро пожаловать в Хогвартс. Так. Ага. Прикольное направление. Мне нравится. Я говорю, UI и UX тут прикольный. Да и в принципе, геймдизайнинг. Классно сделано все. Давай-ка сделаем небольшой перерывчик прям на пару минут. А то сейчас уже сижу, немножко спину надо размять. Вот. Через пару-тройку минут продолжим, думаю. Еще часика поиграем немножко. В принципе, игра приятная, не напряжная. Да, есть диалоги тут, конечно, которые кажутся растянутыми, но в целом они не наполнены водой, как в той же Гашне, где ты из 20 минут диалога узнаешь одну строчку полезного такого. Кому нельзя было сократить, ну вот, не знаю, здесь же нормально. Тебя, как бы, вступление вводят в мир, объясняют какие-то основы. Все нормально. Посмотрим, как будет дальше. Ладно, перерывчик. И после перерывчика продолжаем. Давай вот. Вот так вот.
Так, продолжаем колдовать дальше. У нас там по плану учеба. Погнали. Хотите? Нормально. Ух ты. Клево. Я тоже так хочу. Башня защиты от темных искусств. Ништяк. Блин, зачем мне огоньки? Тут прикольно перемещаться так. Котик. Ой, котенька. Класс. Оп. Ничего тут нет. Я вообще не знаю, надо ли это делать. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. А что так студиозусов мало? Here. Студиозусов. Behind you. There is an open seat here. Ой, шоколадненько. Меня зовет к себе. Да-да, я вас I am слышу. Nettie. So you are the new student. Здорово, Василий. Met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite. Да, здесь я не of прочитал. such a Сейчас, подожди, challenge. отвечу. Right. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Axel? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as Попсовый the факультет. blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Нет, Саня, разве мейн-куны агрессивные? По-моему, они ленивые. Так, акцию исследовать. Ну давай. Я выбрал просто потому, что это дань как бы фильмам и книгам. Поэтому Гриффиндор. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну, я уж боялся, что сейчас будут реально какие-то уроки. Как вообще можно увязать игровой процесс с процессом обучения? Found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So,
Ботаники не было еще. To put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нормально он тут наколдовал. So why don't we have our newest student start us off? Да, давай, я не против. Такой. Что делать надо? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Okay. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, Ладно. or it'll fall. Yes? Попробуем. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Хорошо. Accio. Excellent control. Ой. Stay focused. Я понял, он же физика. That's it. Ладно, давай еще раз. Very good. Опа! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly Points no to Gryffindor. sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Подожди, Мейн-кун же не манула. Может, ты манулов имел в виду? Не, но этой шоколадки я проиграю. There we go. Ладно. Splendid! Here we go. Да она мастер вообще. Как с ней вообще бороться? Чуть не упал. Ух, страшно-то как. Nicely done. Watch this. Ой. Жалость ты какая. Так, ну давай. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Чуть не упала. A perfect score. Remarkable. Ага. Let us make this a bit more interesting, shall we? Отлично. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Блин. Let us see this. There we go. Угу. Опа. Excellent control there. Полтинничек. Мейн-кун вес до 10 килограмм, рост 35-40 сантиметров в холке. Бультерьер среди кошек. Ну да, и чё? Так. Not exactly your typical lesson, is it? Только не падай, пожалуйста. Оп. Отлично.
Well done. Watch this. Да я уже выиграл, даже если у меня упадет. В смысле, шарик. Но он не упал. Two perfect rounds. You're a natural. Ха-ха. Very good, both of you. Well done. Блин, прогрузки такие долгие. Ну, я так полагаю, что вся игра состоит из таких мини-игр и исследовательств. Да, и там иногда бои. Gather your things on the way out. Это прям надо быть отбитым фанатом, чтобы... Не I знаю. must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Вот разница между ядерным сердцем и Хогвартсом слишком огромная, хотя во второй проект дохера облавлили. Ну, здесь больше все-таки РПГ, я так полагаю. Все-таки Atomic Heart это больше шутер. Элементами РПГ. Ну там какое может быть РПГ? То, что прокачка есть. Но кого сейчас удивляет шутер с прокачкой? То есть ты, по сути, там хоть диалоги и ведешь, но они ни на что не влияют. Ты просто узнаешь кусочки лора. Ну, по крайней мере, здесь тоже так. Но тут диалогов больше, выборов больше. Тут почти все построено. Диалог, испытание, исследование. Диалог, испытание, исследование. Что нужно отбить, чтобы стать фанатом? Голову? Да я про графику и анимацию лица. А, не, ну блин. Конечно, наверное, в Atomic Heart получше будет. И да, скорее всего, потому что денег много влили. Ну, плюс, смотри. Быть амбициозным разработчиком на Западе не то же самое, что быть амбициозным разработчиком у нас. Амбициозный разработчик на Западе это, ну, такая команда людей, которые типа, давайте сделаем что-то классное, хоть мы это никогда и не делали, но все равно больше доверия, что ли, к таким разработчикам, потому что они там разрабатывают. А когда у нас подобная ситуация, здесь кроме недоверия есть еще и вообще негативный фактор. Люди не верят в отечественного разработчика, как правило. Почему столько скандалов было во время разработки? Никто не верил, что игра существует, потом не верили, что игра будет нормальной, не верили, что игра вообще выйдет. Понимаете, о чем я, да? То есть наши разработчики не имеют кредита доверия. Тогда как их разработчики не нуждаются особо в кредите доверия. Ну, ладно, хорошо, нуждаются. Особенно если это разработчики, которые лажали очень долго и часто, а потом решили сделать что-то хорошее, и ты начинаешь переживать, потому что ты уже не доверяешь им. Но опять же, ты не возлагаешь таких больших надежд на них, как на своих. Потому что тут свои
не могут обосраться. Ну, то есть, ты понимаешь, что если они такой проект анонсировали, они должны сделать, ну, все, что возможно, чтобы получилось классно. Особенно, когда они так амбициозно об этом заявляют. Потому что, когда есть разработчики, которые делают, ну, игру такую, типа, средненькую, и ты понимаешь, вот, ну, среднебюджетное что-то, чего от них ожидать. Вот, а когда уровень ожиданий такой, как был у Atomic Heart, то и восприятие другое. Сразу студия Акела вспомнил. Ну, студия Акела... Подожди, Акела разве не издатель был? Я что-то уже... Или разработчик? Издателем у нас 1С был всегда. Хотя и разработчиком тоже иногда. Да неважно. Суть в том, что эти две игры разрабатывались... Обе игры разрабатывались студиями, которые никогда ничего не делали крупного. Что Moonfish никогда ничего крупного не делала, что вот это Avalanche ничего не делала. Ничего крупного. И тут они обе раз такие крупные проекты. Я рад, что получилось хорошо и у тех, и у других. Ну и что анимации там не такие. С другой стороны, камон, там и в Atomic Heart особо анимации-то нет. Потому что ты, как правило, смотришь на роботов. Там тебе надо было проработать анимации нескольких персонажей, а тут до хрена персонажей. Амбициозный разработчик Гоблин, когда понял, что на санитара подземелья не заработать, не стал выпускать новые... Подожди, две части санитара подземелья, они хорошие. Эти игры хорошие, я бы даже сказал классные. Я очень рад был выходу второй части. Я потому что в первую часть с большим удовольствием играл несколько раз. Вот прям несколько раз играл в санитара подземелий. Людей нашел по этой игре много. Там форум был свой. Много интересных знакомств завел. Когда вышла вторая часть, я просто кайфовал. Я жду Hogwarts на Switch. Вот там интересно, как реализует игру. Да ну, я не знаю. Свитча у меня нет, поэтому ничего не скажу. Ладно, возвращаемся к игре. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Какой у нее акцент интересный. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Санитар подземелий. Впервые слышу об игре такой санитары подземелий. Dungeons Cleaners. Игра, которую разработала студия 1С по рассказу Гоблина. Рассказ Гоблина — это, по сути, фанфик про Quake 3. Но он смог там кое-что придумать, а игра вообще имеет нечто другое. Так, как бы это назвать, такое типа... Даже не знаю. Какой жанр у санитаров подземелий? Блин, ну... Это РПГ, наверное, да? Короче, представь себе Dragon Age, наверное, с сатирическим таким уклоном, черным юмором, с активной паузой в боях, пушками, немножко фантастики, немножко уголовного юмора. Немножко нетолерантная такая. Ну, сейчас, наверное, если бы такая игра вышла на Западе, ее бы, наверное, прям захейтили. Не, я бы ее постримил на самом деле, но там очень много диалогов текстовых. Там никто практически нет, ну, нет касцен практически. Никто не разговаривает вот так, как здесь. Там надо очень много читать. Третьи не вышли, ну, к тому времени, когда надо было выпускать третий, санитары подземелий, наша игровая индустрия была в жопе. Никто бы просто уже не взялся разрабатывать третью часть, потому что там
надо было вкладываться. Солянка из всего и вся. Ну нет, нет, я говорю, она больше похожа... На что она похожа? Я не знаю. В это надо поиграть. Хотя бы посмотри на ютубе просто. Опять же, там очень много отсылок всяких разных. Это надо читать больше. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Почему он все время в полном наклоне стоит у меня? Это кто там такая? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Забавно. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Основа квест, на который нанизано все по чуть-чуть. Ну, квест это квест, когда у тебя статичная картинка, а там ты все-таки перемещаешься. У тебя есть некие города-хабы, в которых ты что-то делаешь. Есть глобальная карта, на которой есть локации, в которых ты, соответственно, воюешь. Повоевать ты можешь и в хабах. Если вдруг решишься на такое, все-таки есть там некий аналог полиции, который тебя может вздрючить. Но если ты хорошо прокачан или грамотно подошел к выстройке билдов своих 4 персонажей, то ты можешь и полицию нагнуть. Я, в общем-то, так и делал. Полиция там условно, потому что это планета-тюрьма там. Какая полиция? Смотрящие там вот. Охранники. Так, ладно, давай. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Интересный ты вопрос поднял, Вася. А как капюшон надеть персонажу? Если бы здесь где-то была... Revelio. Где есть возможность надеть капюшон? Давай начнем с этого. Как надеть капюшон? Пока ты не сказал, я даже не задумывался об этом, что это можно. Так, инвентарь. Предмет для рук. О, клево, перчаточки. Мне нравится. Не, очечки говна кусок. Не. На мантию наведи кастомизации. Сейчас гляну. Школьная форма. Ой. Изменить внешний вид. Мантия. Что? Невидимая мантия. Зелененькая. Ну, что-то капюшончик-то я не вижу. Вот это прикольно, кстати. Шейный асексуар. Да, не подходит. Мантия клевая. О, прикольно. Если бы я еще знал, что так можно с самого начала, я бы так сделал. А теперь похож на Дементора. С черепами-то особенно. Шик. Ну-ка. О! Класс.
Почему-то немножко Бладборном сейчас пахнуло. Блин, а мне нравится. Манди такая прикольная еще. Посетите занятия по защите от темных искусств. Ну пошли. Как это? Стоп, как это? Как это не выбрано? Пошли, ножками прогуляемся. Hello there. You're the new student, aren't you? Да-да. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. If I had to pick a professor to race against, it'd be Revelio. He's 1,000 years old. Or 75. Прикольно. Котик. Гладим котика. Шикарно. Ладно, надо бежать. На следующий урок опаздываем. Блин, все интересно. Revelio. Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Кстати, One да. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Я почему-то не думал об этом никогда. Почему они Левиосу никогда не использовали в качестве боевого заклинания? Levioso. Левиоса. Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Ништяк. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts. Не знаю, почему подрагивает. Потому что игра взломана от Денюва, наверное. So, basic cast and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. Protego. Stupid. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Такая у него улыбка дебильная. Хуникает. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Не знаю, Степка, наверное, потому что это был плагиат какой-то. Class is dismissed. С Себастьяном дружи, запретные заклинания выучить можно будет. Окей, как скажешь. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. А, он слизеринец? Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Мне нравятся твои идеи. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Atomic Heart в моем случае не проходим, потому что DevBuild не дает возможности нормально играть, только используя консоль разработчиков. А она тоже не всегда корректно отрабатывает. У меня вчера скрипт сломался, и я не мог пройти дальше. Мне пришлось телепортироваться в другую зону, а без скрипта как бы продолжение сюжета не произошло. Я сгорел, и либо ждать, когда ее взломают, релизную версию, либо все-таки покупать ее в богомерзком ВК-плее. Первое правило клуба, не говоря о клубе. Почему они так орут в диалогах, будто хотят, чтобы их услышали? Вдруг игроки глухие. Мантия, как из Assassin's Creed. Да мне вон Василий подсказал, как можно капюшон надеть. А так бы я бегал.
Без клевого капюшона. И не знал бы, что у меня еще мантия клевая есть. Видишь, какие у нее черепки? Как у пожирателя смерти. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Да, они и так меня боятся, очкарик. Так, лады, что там у нас? А, стоп, сундук какой-то. Почему сундук здесь показывает? А я хз. Может, он ниже просто? Ладно, неважно. Короче, нам надо отправиться куда? Давай встретимся с профессором Уизли. Я на себя Венома натянул. Главное, чтобы не он меня. Ничто не Левиоса. Но все Левиоса. А неплохо звучит, кстати. Все дозволено, ничто не истинно. Ну да, игра подлагивает на самом деле. Возможно, просто надо настройки... Ну хотя, как бы, в самом геймплее она не подлагивает. Она подлагивает при переходах и при катсценах. Как бы вряд ли это от графики зависит. Блин, да как клево, кстати. Прям самому походить по Хогвартсу. В самом деле это классная игра для фаната. Здорово же. Блин. Котиков. Главное гладить котиков. Ничего не знаю. Котики это главное в этой игре. Это Добби? Да я какой-то. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Нельзя бить котов магией. Вообще котов бить нельзя. I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand.
Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. А деньги-то откуда у меня? Я же не Гарри Поттер. У меня нет такого капитала. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Мне нужен Себастьян. О, отлично. I've noticed you spending time with them. А с кем, кстати, лучше пойти сейчас? С Себастьяном или все-таки с шоколадочкой? А то предки наши в ГГ, это вообще о них ничего не говорится. А так нонейм какие-то. Просто чувак вдруг почему-то стал видеть тайную магию. Почему-то. Гены какие-то. Абсолютно неважно. Ты же понимаешь, что события игры разворачиваются задолго до Гарри Поттера, и уж и как бы и задолго до Гриндевальда, поэтому, ну, блин, 19 век здесь на дворе. А если я выберу кого-то из них, другой ведь не обидится? Давай, Сникерс. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, задание профессора Ронин. Ну, погнали. Блин, целеуказание тут клевое вообще. Еще котенька. Сиамец. О. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. Просадка FPS в ролике жесть. Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you Что-то чинить отправят сейчас. Двери, заборы. А теперь представь, что ты гладил ща анимага мужика. Но он же котечка. Котечку можно погладить. Пусть даже это анимаг. Какая разница? Слушай, камон. Рон Уизли столько лет жил с анимагом-мужиком. Возможно, он при нем даже дрочил. Если ты понимаешь, о чем я. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так. Что делать-то?
Может, старая бабушка вообще? Да пофиг на самом деле. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так. Revelio. Непонятно, что от меня хотят. А, вон страничка. А где она? Отлично. Блин, путешествовать по замку — это вообще удовольствие, на самом деле. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Прораб, чини статую разбитую. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand Офигеть. is the conduit of your magic. Ладно. Какой акцент приятный у профессора. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Подожди, я кошку поглажу сначала, потом. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Вообще кошек пропускать нельзя, надо гладить всех, которых видишь. Так, стоп, какую статую починить надо? Ту, которую я видел? Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Да это плачущий ангел. Так, не моргайте. Не моргайте. Revelio. Да нет, вроде. Reparo. Accio. Так, и что это мне дало? Reparo. Я не понял, ну я что-то сделал. Accio. Нет, не работает так. Ну, это явно какая-то загадка, которую я не совсем понимаю. Тут, видишь, светится фиолетовым внизу. А, Левиоса, наверное. Ну-ка. Да. Найс. Ага. Ага. Ништяк, ништяк. Ну что, дойдем до этого квеста? Крещенной палочки. А то потом забуду. Student were to help me with my sad predicament. Такой простой способ зазвать. Вот кто-нибудь новенький подошел мне на помощь. Ну давай. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind.
I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year. Такая подлиза. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Понятно, надо на метле полетать. Got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Gobstones. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ладно. Так, стоп, куда меня ведет-то это все? Дорога странствий. Потом поищу. Тесный кубрик звездолета, мы десант, а не пехота. Под ногами то парсеков до земли, то курил, а кто кимарил. Крюгер, штык, любимый правил. В общем, отдыхали как могли. Классная песня, кстати, да? Она в игре включается вообще? Что-то я не помню. По-моему, нет. По-моему, это фанатская версия просто. Замок уровень 2. Ух ты! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me pay. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charm. Блядь, с привидениями. Ладно. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Я ее помню почему-то гитарную версию. That if I behaved, I'd have one weekly swim. Okay, you for this. Блин, так давно это было, когда я играл в эту игру, и тусовка эта, и песню я помню. Вот сейчас прочитал эти строчки, и все такое знакомое, родное, а ведь дальше вспомнить не могу. Ни одного куплета. А ведь знал наизусть. Как интересно. Слушай, а прошло-то лет эдак 15. Нет. Фиг его знает. Че? Гоняется за ним. Смешно. Ну-ка, там ревелио можно сделать? А, тут можно сделать ревелио. Собрал, окей.
Гитарная версия тоже больше нравится. По-моему, есть еще типа под рок, под тяжелый, что-то такое. Я не помню. По-моему, есть. О, сундучок. Ништяк. Та-та-та-та-та-та-та-там. Lucan's just over there. Так, погоди, во-первых, страничку заберу. Can I help you? Такой мелкий. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Конечно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Упоротый. We'll make you regret signing up. Какая девочка неприятная. Да. Да, этот текст, да. Protego. Levioso. Levioso. Give them all four! Lumos. Confringo. Levioso. Don't shy away now. Levioso. Accio. Lumos. You're better than that. Terro. Levioso. Нормально мы их отделали. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Девчонка получила из дверей и пошла яблоко грызть. Так, ну ладно. Погнали в Фоксмит. Палочка же нужна. I feel sorry for your next opponent. Лады. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. Ну, расти. Подрастун мелкий. Пекс. Замок второго уровня. Пока что сразу не зайду. Было бы интересно. Что там такого?
Я, кстати, свой ник как раз таки и взял из санитаров подземелий. На форум, когда пришел, чуваки все ники разобрали. Всех кабанов, демонов, угрюмых, хардманов, всех вообще. Я взял, ну, книжку-то я читал, я там лютого нашел. Типа, о, лютый, я буду лютый. Все, и, значит, как-то вписался с этим ником. А потом на ютубе, когда я канал создавал, думаю, ну чё, лютый. По-русски как-то не очень. Как на английском будет лютый? Будет фирс? Могу ошибаться, но песня шла как сопровождение финальных титров второй игры. В варианте шансона пел какой-то армянин. По-моему, в первой части... По-моему, в первой части была эта песня. Блин, ну очень атмосферный замок, кстати. Прикольно, прикольно. Так, куча страничек. Блин, шикарно. А не, это классная игра. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Насчет армянина не знаю. Не уверен, Десень. По-моему, просто какой-то шансон. Какой-то шансонистый мужик пел эту песню вот таким голосом, типа. Не любитель такого. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something elusive. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. И что это дает? Найдите место, изображенное на картине. Ну, колонны. Вот эти колонны. С левой стороны, ну-ка. Ну, вот оно. Revelio. Так. Место я нашел. А дальше что? Там сундук, кстати говоря. Найс. Перчатки без большого пальца. Красного цвета. У вас в ВКБ нет кого? Нахичевание? У нас есть большой грузинский. Я знаю, как поет грузине. Но это же вот это место, ну. Lumos. Я не понял. А, нет, не это. Какая-то статуя.
afford to coddle students when it comes to defense against the dark arts. А, вон оно. С другой стороны. Тут еще подсказка ведь была. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Страничка, вот что особенно. Опа, 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 опа. Бросить кубик. Что? Что? Я не понимаю. Что за головоломка? Как решать? Revelio. Я что-то правда не въезжаю, что с этим делать. Ха. А, видимо, какой-то магии пока нет. Ладно, что? Ну, насчет места непонятно, кстати. Бабочку вижу. Revelio. Ну, что с этим делать-то? Levioso. Lumos. А, люмус. Let's get you back to your frame, little moth. Ясно. Ладно. My mother always I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Где она? Наверху. Вообще, я должен был в Хоксмит отправиться, но я тут загадки уже решаю. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Бедняжка. Так, ладно. Хоксмит. Хоксмит, палочка. I spend the entire day. Чё? Что это было? Revelio. Нет, ты видал, он такой, типа, стоит по ему за трещину. Типа, заткнись. Прикольно. Ладно. Чем мы не пара, Тамара? Potions required precision, but transfiguration makes potions. Revelio. Игра слов. Ах, Тамара. Я Тамар. О, опыт получил. На мана. Так, стоп, погоди. Да-да, тебя. Сейчас страничку заберу. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again.
and to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Ой, Hogsmeade очень сильно на это надеюсь. Можешь не только в Хогсмите. Сколько лет там? Юль, сколько было Гарри Поттеру, когда его в первый курс-то позвали? 11? То есть главному герою сейчас 16. Ну, нормально. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Меня шоколадка приглашает пиво пить. Я согласен. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Accio. Не хочет. Ладно. Руками придется собираться. Потешные. Точно, надо ребенку поставить эту игру, пусть поиграет тоже. From the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Блин, клевая игра. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Блин, FPS проседает, конечно, жутко. Да, игра в Геншин научила меня собирать все, что видишь. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Так, кошка. Нельзя мимо проходить.
Так, а что на карте? Мы где вообще? Угу. А так, слушай, карта не маленькая. Ох, ни хрена себе. Да ладно. Неплохо, кстати, неплохо. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Мама бухой. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Опа, 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 опа. Nearly there. There is much to see outside of the castle. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. Да, согласен. Глаза разбегаются. Is the place for butter beer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Так, а давай-ка палочку для начала. А потом по пиву. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town Я circle думал, ты when вместе со you are мной finished. пойдешь. Enjoy yourself. I will see you soon. Да. Merlin's blooming beard. Not again. Оливандер, выходи. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it.
Упс. Не то. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. О, сердечный живой дракон. Well, 13 3/4 inches dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is Жаль. proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Спираль. Пепельно-коричневая. Тип древесины черный орешник. Сердцевины волосы единорога. Гибкость довольно гибкая. Длина палочки 10,3 дюйма. Стиль палочки. How intriguing. Давай выберем себе стиль палочки. Не, ну спираль была неплохая, кстати. Длина. Тис. How intriguing. Да пусть будет 10,3. Так, акация. Что вообще есть? Ольха, яблоня, ясень, осина, бук. Терновник, орешник, кедр, вишня, каштан, кипарис. Кизил, черное дерево, бузина. Вяз, английский дуб, пихта, боярышник, орешник. Астролист, граб, листвин. Как много всего. На что это вообще влияет? Хочу вишню. Нет, да, вишню хочу. How intriguing. Неподатливая. Ну, вишня. Curious indeed. Ну да, довольно гибкая. Я не знаю, на самом деле, что это влияет. Дракон, единорог, феникс. Так, живые драконы служат сердцевиной для палочки с тем, что способны вызывать мощную магию. Здесь стабильную магию. Широкий спектр магии. Хочу широкий спектр. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Да, берем. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it.
Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Помощь в прицеливании? Кто она может такого мне сделать? Монетку стырил. Опа. Надо собрать. Там страничка летает. Ну-ка сюда иди. Магазин приколов. Ладно. Звуки странные. Да, эти замки я не открою. Монетки. Блин, тут все такое интересное. Страничку вижу. Найс. Так, надо больше страничек руководства в Хоксмите. Вижу тебя. Хорошо. Блин, замки кругом. Прям не нравится мне это. Еще половину надо найти. Не могу залезть. Что же я паркурить умею, но не умею как будто бы. Как это работает? Кельтская накидка героя. Денежки мои. Блин, там сундуки крутые. Хочу крутые сундуки. Так, ну-ка пропустите нафиг. Что вы тут столпились? ПСы проседают прям жестко. Отлично. Что-то я страничками увлекся. Надо было это... выполнить задачи. Ладно. Эксплоринг же. Что это значит? Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Хрен знает, что ему надо. Это не нравится. Как тебя открыть-то? Он смотрит так на меня. А, типа, наверное, надо, чтобы я невидимый был. У меня нет... Да. Угу, смотри. Когда он меня не видит, он открыт. Я понял, накидка невидимости нужна. Это такой же гад? Нет. Смотри, обычный сундук.
Beetle the Bard is a bit hearted for my taste. Так, здравствуйте. Сожрал пироженку. Revelio. Ну, сундуки явно же для меня. А она пока не разговаривает. Видимо, потом как-то сюда должен прийти. Ну, ладно. Нет, так нет. Надо найти странички. Последние 3 или сколько там. Куда полетела, зараза? Стой! Еще 2. Revelio. How nice to see you, my young friend. А вон она. Летает. Так. Revelio. Подумаешь, чуть-чуть увлекся. Блин, тоже мантия нужна. Ладно. Есть. Я собрал. Ура. Так, давай. Я карту хотел. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... А что, забыл, как пользоваться телепортами? Почему я не могу телепортироваться? Revelio. Ну и... Непонятно. Там как-то по сюжету меня один раз телепортировали, а сейчас я не понял. Ладно, благо тут все недалеко. Revelio. Inquiring mind. Ого. Неплохо. А так и задумывалась? А главное, что он не против. Сколько круток собрал и кого крутить будешь? Я бы хотел Гермиону. Revelio. Accio. Или Плаксу Миртл. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest,
creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Продать предмет. Ага, понятно. Шарф полярный совой. Легендарный. Стандартный. Так, стандартное продаем. Кормушка для тварей. Это дорого стоит, но всего-то 400 монеток. Кстати говоря. Не, шарфы это не мое. Черные лучше. Ну ладно, такие пойдет. По крайней мере, пока. Угу. Так. Ресики пособирал. Угу. Тут небольшая разница на самом деле. Заклепками. И заклепки-то. Их не видно нифига. Вот эти больше подходят. Жесть. Ну, как аристократично стал выглядеть сразу. А чё, пусть. Ништяк вообще. Ха-ха.
Блин, а если кепку найти какую-нибудь? Ну-ка, допустим. Вот так, да, так лучше. Все из одного сета, чтобы было. Тогда надо что-то и головной убор какой-то. Зря я продал кепку. Ну прям вообще огонь. Reparo has saved me more broken. Revelio. Chores aren't so bad. Welcome to J. Pippin's Potions. Погодите, господин сэр-сеньор, тут у вас вот что-то такое. Фапочку дали. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, рецепт зелья Эдурус, что дает нам? Образующего на коже упившего каменистую пленку, которая защищает от зрительных повреждений. А, окей, бесплатно же. И рецепт рябинного отвара, отлично. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Зловоние мертвецов. Боевые инструменты, ладно. Окей. Нам еще в волшебную брюку надо сходить. Сюда вот. Revelio. Что-то страничек-то гораздо больше, чем я предполагал. Страничка летает или птичка? Страничка. Accio. Revelio. Там сундук, что ли?
Да не один, судя по всему. Том Брайдер. Блин. Дурацкий сундук с невидимостью, тварь такая. Нифига себе здесь тыквы. Что-нибудь интересненькое водится у вас? Заяц, лови зайца! Где заяц? Заяц смылся, зараза. Well, hello there. Да-да-да. Это было не ваше. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Давай пакетик с семенным бадьяном. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Рановато мне пока. Денежков нет. Well, that's everything. Better go and find Natty. Да уж, пойдем. Revelio. Странички теперь еще искать. Вот досада. Ладно, взлом прокачать надо для начала. Ну, кстати, шапка эпохи Возрождения, да, посмотрим. Вот есть шапка. Или кепка, что там. Я, главное, не увижу, как это все выглядит. Надо капюшон снимать. Да, такое себе. Вот это веселее будет. Ну так в капюшоне лучше все равно. Лучше в капюшоне. Пусть шляпа будет. Защита, нападение, ништяк. Ништяк. Это мы изменим сейчас. Грейд получше. Это вместе. Здоровье, защита, нападение. Нормально. Ладно, пошли шоколаднику найдем. Revelio. Ну что, по пиву?
I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Чё там, чё там? Воу! Хренасе. В доспехах прям. Draw it away from the building! Away from the village! Еще один. Ох ты, черт. Понял, понял. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Древнюю магию? Ух ты. Экстерминатус? Локальный. Круто. Где орк? Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Тогда было бы прикольно посмотреть сериал про мракоборца. Ну или поиграть в игру про мракоборца. Ну стой, дядь, куда пошел ты? Ёп, перный насос. Чайку такой выпил. Мужчина. Ну. И? Господин сэр-сеньор. Вы же нас звали. Кожаное длинное пальто. Неплохо. О, найс. Прикольно. Но он не хочет разговаривать. Блин. Сундуки, которые немножко подбешивают уже. Не могу им воспользоваться. Ты попьешь чайку, я попью чайку. Короче, видимо, не хочется говорить, пока я ущерб не устраню. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Reparo. Ущерб будет небольшой. Целый дом разрушил, ущерб небольшой. Ладно.
less thing for Officer Singer to worry about. Воды. Ну давай дом чинить. Видимо, это самое прикольное. Reparo. Да, это самое прикольное. Класс. О, страничку увидел. Иди сюда. We were just talking about you. Так. Отлично. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Что может быть лучше моей мантии? Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ну ладно. Нападение, правда, хуже. Ну какая мне разница? Бесплатно же. Вот кожаное длинное пальто больше подходит. Какая там цена? Не хватает. У меня денежек. Ладно, пока фиг с ним. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one Пошли набухаемся. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Так, погоди, я верну себе нормальный вид, а не вот это вот. Кстати, что-то такое еще. Ага. 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 Буду как пожиратель смерти. Да, дядь. Все, давай, пока. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Бу-хич, бу-хич. А ты за каждым цилиндром темным пытаешься увязаться? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet.
I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you. Что за голос у Сироны? Well. За жесть. Почему такой голос? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. It's a trap. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened Да before. уж. Трансгендеры в Гарри Поттере такого я еще не видел. Отвратительное. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Не показали, как они пиво пили. Ну... То есть трансгендеров показывать можно, а как пиво пьют нет. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Детская же игра. И чё? И куда мне тут телепортироваться? Так, стоп. Вот же описано. Где здесь что? В каком крыле находится? А вот она, гостиная Гриффиндора. Переместиться. Окей. Так, ну, я думаю, нам на сегодня достаточно приключений. Много всего интересного узнал. На удивление, мне очень нравится. А, погоди, какая-то катсценка. Или нет? Или да? Не, все нормально.
Все нормально. Сохранился. Вот, давайте, наверное, закругляться на сегодня. Вообще, как ни странно, мне в это хочется играть даже больше, чем в Atomic Heart. Ну, наверное, потому что все-таки это больше РПГ, чем шутанчик. Хотя и Atomic Heart мне тоже хочется играть. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Хорошо. Это на следующий раз. Вот, а думаю, на сегодня это все. Спасибо всем, кто смотрел стрим. Отдельная благодарность тем, кто будет смотреть записи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем котиков и совушек. Пока.